Alright guys, look at these delicious looking purple yams. Let's show you how this is done. Welcome to Moose and Food. யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைல்ல ருசியான ரசவள்ளி கிழங்கு எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you a delicious Sri Lankan dessert made with purple yam. So without further ado, let's get started. 1/2 கிலோ ரசவள்ளி கிழங்கு வாங்கி தோலெல்லாம் சீவி க்ளீன் பண்ணி வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். So here we have 500 grams of purple yam that has been peeled and cleaned. Now this has been cut into chunks. You don't have to cut into specific size because everything will melt down together in a minute. இதோட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன். உப்பு கூட போட்டுற கூடாது, ருசி மாறிடும். 1 pinch of salt has been added. Don't add too much because it will change the taste. 3 பெரிய ஏலக்காய் தட்டி வச்சிருக்கிறேன். 3 slightly crushed large cardamoms. இது அவியறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்க தண்ணி விடுவோம். இது கிட்டத்தட்ட 3 அளவுக்கு நாங்க விட்டா காணும். So now we're going to boil the purple yam, and to do that we have just added enough water to cover it. இப்போ நாங்க ஹை ஹீட்ல வச்சிருக்கிறேன். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு நாங்க மீடியம் ஹீட்டுக்கு மாத்துவோம். So we have put it on high heat now. We're going to let this come to a boil. Once it does, we're going to put it on medium heat and we're going to let it cook for about 10 to 15 minutes. Now it's been 15 minutes. Let's check it out. கொஞ்சம் அவியணும். நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வைப்போம். So it hasn't been cooked enough, so we're going to leave this for another few minutes and then we'll get back to you guys. இப்போ திறந்து பார்ப்போம். அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்க இதுக்குள்ள போட்டிக்கிற ஏலக்காயை எடுப்போம் வெளியில. So the purple yams are cooked now. We cooked it for an extra 10 minutes. Now we're removing the cardamoms. 200 கிராம் சீனி எடுத்திருக்கிறேன். ஒவ்வொரு கிழங்கு ஒவ்வொரு மாதிரி. சில கிழங்குக்கு கூட தேவைப்படும், சில கிழங்குக்கு குறைய தேவைப்படும். அதனால நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்ய போகிறேன். இப்போ ஒரு அரைவாசியை போடுவோம். So we have 200 grams of sugar. Different purple yam will require different amount of sugar because it will have different taste. So we will add a little bit and we will taste it as we go. We will put enough to our taste. ஒரு கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கிறேன். அதையும் ஊற்றுறேன். We also have added 1 cup of coconut milk. So now we're going to let this come to a boil. இப்போ இது கொதிச்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை அரைக்க போகிறோம். அரைச்சிட்டுது. Now we have used the hand mixer and we have grinded up the purple yam. Now this has been nicely grinded into a smooth paste. இப்போ நாங்கள் கைவிடாமல் கிண்டணும். இது நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் நாங்கள் சீனியை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இனிப்பு கொஞ்சம் காணாது, இன்னொரு கொஞ்சம் போடுறேன் இனிப்பு. So mom tasted it and the sugar wasn't enough, so we have added more. Constantly stir so that it doesn't burn the bottom. So in our case the sugar is enough now. We have added roughly 150 grams of sugar. இந்த பருவத்தில் இருக்கைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி நீங்கள் தண்ணியாக கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சி போட்டும் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் தட்டில் போட்டு வெட்டி எடுக்கலாம். So you can have this more like a liquid drink if you want. Add more coconut milk and turn this into a liquid drink. Or we can pour this out and let it cool down so that we can have biteable pieces, which is what we will show you now. இந்த பதம் சட்டியில் ஊற்றி வெட்டுறதுக்கு அளவான பதம். இப்போ நாங்கள் அடுப்பை பண்ணி போட்டு தட்டில் ஊற்றுவோம். So this is the sort of consistency we are looking for. It's nice and thick. So now we're going to be pouring this out into another plate and we're going to let this cool down. So now we have poured this. Now we're going to leave this until it cools down. Once it cools down, we'll catch you guys back. Alright guys, look at these delicious looking purple yams. This is a simple, easy recipe that we just showed you how it's done. Alright guys, so that's how you make purple yam dessert. Absolutely amazing. You gotta try this at home. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye.